Krishna. Hare Krishna. Everybody? Все? Hare Krishna. Hare Krishna. Громче, пожалуйста. Hare Krishna. Hare Krishna. Устали? Еще один раз. Руки вверх. Глубоко вдохнуть. И очень громко после меня. Hare Krishna! Hare Krishna. Громче, пожалуйста. Hare Krishna! Hare Krishna. Окей. Не очень. Спасибо. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, Canto 1, Chapter 1, Text 2. Читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 1, текст 2. Questions of the Sages is the name of the chapter. Глава называется «Вопросы мудрецов». And you can repeat after me. Можете повторять за мной. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So thank you all very much for coming. Спасибо большое, что вы пришли сегодня. We're going to read, well, it is the second verse in the whole Srimad Bhagavatam. Сегодня мы прочитаем второй текст Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is a very big book. Шримад Бхагаватам — это огромное произведение. 18,000 verses. В нем содержится 18 тысяч стихов. And it is exploring the science of God in tremendous detail. Он в подробнейших деталях раскрывает науку о Боге. So this is the second verse, and it is also like a very foundational verse. Этот второй текст является своего рода фундаментом этого произведения. Giving one of the most basic, essential understandings in the whole book. Он дает нам базовое и очень важное понимание всей этой книги. Can you all hear okay? Вам всем хорошо слышно? Слышите? Да, можно? Okay. Dharma projita kaitavotra paramo nyamatsaranam satam vedyam vastavam atravastu shivadam tapa trayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamani Krite Kim va paraya ishvara Sadhyo rid yavarudyate tra Kritabi shushubis takshanat. Translation. Перевод. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина, реальность, во имя всеобщего блага отлична от иллюзий. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураны, составленной великим мудрецом Ясадевой в пору его духовной зрелости,
вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. Комментарий Шрилы Прабхупады. 4 основных элемента религии – это благочестивая деятельность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и, наконец, освобождение из материального рабства. Жизнь без религии – это жизнь дикая. Собственно, человеческая жизнь начинается с религии. Еда, сон, страх и совокупление – 4 принципа животной жизни, которым следуют и животные, и люди. Но религия является особым видом деятельности, которая свойственна только человеку. Без нее человеческая жизнь ничуть не лучше животных. Поэтому в каждом человеческом обществе есть та или иная форма религии, которая, как исходя из вечных взаимоотношений человека с Богом, ведет человека к самосознанию. На низших ступенях человеческой цивилизации постоянно идет борьба за господство над материальной природой, или, иначе говоря, непрекращающееся соперничество за удовлетворение своих чувств. Движимый таким сознанием, человек обращается к религии. Преследуя материальные цели, он совершает благочестивые действия или религиозные обряды. Но если материальных целей можно достичь иным способом, то так называемую религию забывают. Таково положение дел в современной цивилизации. Преуспевая экономически, люди теперь не слишком интересуются религией. Церкви, мечети и храмы практически пустуют. Людей больше интересуют заводы, магазины и кинотеатры, чем культовые здания, воздвигнутые их предками. Это на практике доказывает, что к религии обращаются ради экономической выгоды, которая нужна для удовлетворения чувств. Нередко случается, что тот, кто потерпел неудачу в погоне за чувственными наслаждениями, начинает задумываться о спасении и пытается слиться с Верховным Господом. Все эти состояния, таким образом, всего лишь различные виды удовлетворения чувств. Веды предписывают правила и ограничения, регулирующие человека на 4 вышеупомянутые вида деятельности. Соблюдение их дает возможность избежать ненужного соперничества в удовлетворении чувств. Но Шримад Бхагаватам трансцендентен к любой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Это полностью трансцендентное произведение могут понять только чистые преданные Господа, которые трансцендентны в борьбе за удовлетворение чувств. В материальном мире не прекращается жестокое соперничество между животными, людьми, общинами, нациями. Но преданные Господа выше этого. Они не соперничают с материалистами, так как стоят на пути, ведущем обратно к Богу, к вечной и блаженной жизни. Такие трансценденталисты независимы и чисты сердцем. В материальном мире все завидуют друг другу, поэтому возникает соперничество. Но трансцендентные преданные Господа не только свободны от материальной зависти, но и желают всем добра, стараясь создать богоцентрическое общество, в котором не будет места соперничеству. Современная социалистическая концепция общества без конкуренции искусственна, так как в социалистическом государстве идет борьба за пост диктатора. С точки зрения вед и с точки зрения обычной человеческой деятельности, основой материальной жизни является удовлетворение чувств. Dharma projita kaitavo tra, paramo nyamatsaram satam, veja vastava matra vastu shivagam tapatram mudana, Srimad Bhagavate Mahamani Krite, Kimva Parana Ishvara, Sadyo Lid Yamalujite Tra,
Kritibi, Shushubis, Takshanaj. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут познать только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзий. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураны, составленной великим мудрецом Ясадевой в пору его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послания Бхагавата, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. Nama Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadipastujadi Vishitane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Vanchakatruviyasya kripa sindhuvyenacha, Haridanam Bhagavadyo Vaishnavadyo Namo Namaha. So I am very happy to be here again with you all in Chita. Я очень счастлив быть снова в Чите со всеми вами. And I'm sorry, my Russian is still very bad. Простите, русский мой еще очень плох. Очень плохо. So therefore we'll use a translator. Поэтому мы будем использовать переводчика. But we hope you will get the message of this very important verse. Но надеюсь, что все вы сегодня получите послание этого прекрасного стиха. Incidentally, can you hear up the back? Кстати, вот там на задних рядах вам слышно хорошо? You can hear. Okay, Sredny. Хорошо слышно или средне слышно? 30%. Okay. So, yes, this is right at the beginning of Srimad Bhagavatam. Итак, мы читаем самое начало Шримад Бхагавата. And Srimad Bhagavatam is the great spiritual, philosophical literature of India. Шримад Бхагаватам – это величайшее философское произведение индийской литературы. Oh, you could say it is something like the Bible to the Christians. Можно сказать, что он подобен Библии христиан. It is something like the Quran to the Muslims. Коран мусульман. It is something like that. Really, the essential text. Это очень важный текст. Well, it is the essential text. Это важнейший текст. So, this verse is really making an extremely important point. В этом стихе говорится о очень важной теме. What is religion? О том, что такое религия. Well, in the purport, Srila Prabhupada examined some of the different ideas from different people about what is religion. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о различных идеях по поводу религии, которые есть у различных людей. However, in the verse itself, we see that it is stated that this Srimad Bhagavatam begins by completely rejecting all religious activity which is materially motivated. В самом начале этого стиха говорится, что Шримад Бхагаватам полностью отвергает любую религиозность, направленную на достижение материальных целей. And materialistic religion is very popular in the world.
Сейчас материалистическая религиозность очень популярна в этом мире. What are people trying to do in this world? Чем люди пытаются заниматься здесь? People in this world, they are generally trying to enjoy life, В основном они пытаются наслаждаться жизнью, trying to have a comfortable life. постарайся, чтобы жизнь твоя была исполнена комфортом, Oh, nice house, чтобы у тебя был хороший дом, nice furniture, хорошая мебель, nice motor car, хорошая машина, nice television, хороший телевизор. and all these different types of things. Generally, people are thinking this is happiness in life. И в основном люди думают, что из всех этих вещей состоит счастье их жизни. So, in many cases, people are trying to achieve these things through religion. И часто бывает, что люди пытаются достичь этого, используя религию. First of all, on the most basic level, they try to achieve these things just on a very simple and gross level. Сначала они пытаются достичь вещей на грубом уровне, Like through working hard. сначала они пытаются достичь этого тяжело работая. In the purport, Srila Prabhupada talks about the 4 principles of animal life. Комментарий Шрила Прабхупады говорит о 4 принципах животной жизни. Eating, sleeping, mating, and defending. Еда, сон, совокупление и самооборона. If you watch the animals, you will see that this is basically what they do. Если вы понаблюдаете за животными, то вы видите, что это то, чем они в основном занимаются. They really don't have anything more than that in their lives. В их жизни нет ничего большего. And if we examine human society, we see that these are also the main things that are going on. Но если мы посмотрим на человеческое общество, то также заметим, что это главное, к чему сейчас стремятся люди. People work very hard Люди тяжело трудятся so they can get food, для того, чтобы купить себе еду, so they can have a comfortable place to sleep, чтобы у них было удобное место, где они могли бы выспаться, so they can maintain their family nicely, чтобы они могли хорошо содержать свою семью and so they can be safe and secure. и чувствовать покой и безопасность. These are basically the 4 same principles of the animals. В принципе, это те же 4 вещи, к которым стремятся все животные. Eat, sleep, mate, defend. Еда, сон, совокупление, самооборона. Well, sometimes people say human beings do more because they have culture. Иногда люди говорят, что представляют из себя нечто большее, нежели животные, поскольку у них есть культура. Oh, human beings have art and music. У людей есть искусство и музыка. They have drama and dancing. Они танцуют, ставят спектакли. And the animals don't really do these things. Животные этим не занимаются. But even if we examine the culture of human society, Но если мы попытаемся изучить культуру человеческого общества, we see that so much of it is just revolving around these activities. то увидим, что в основном она вращается именно вокруг этих 4 типов деятельности. I remember when I was young seeing a movie of Shakespeare's Romeo and Juliet. Помню, в молодости я смотрел фильм, снятый по произведению Шекспира «Ромео и Джульетта». Слышали? Oh, Romeo and Juliet. Слышали, да? So,
It's very cleverly done. Shakespeare is very expert. Оно очень умно написано, Шекспир был очень опытным писателем. But really, what is Romeo and Juliet? Но в действительности, что представляет из себя Ромео и Джульетта? Well, it is about mating. Вся эта книга, в принципе, говорит о совокуплении. Boy meets girl. Юноша встречается с девушкой. They're very attracted to each other. Они привлекаются друг к другу. Some obstacles come in their way. На их пути друг к другу возникает препятствие. They get very upset. Они очень расстраиваются. And then they kill themselves. И кончают с собой. So, a lot of culture, if you examine, a lot of it is also revolving around these themes. Итак, если мы попытаемся изучить человеческую культуру, то увидим, что она вращается вокруг этих четырех вещей. Can you still hear okay up there? Вам еще нормально слышно? Yeah? Okay. So, yeah, it's just that the human beings are more sophisticated. Люди всего лишь более изысканны, чем животные. Like the animals, some of them just eat the grass. Животные могут есть траву. Some of them chase other animals and eat the other animals. Другие животные гоняются за представителями иных видов и поедают их. We generally don't do that exactly. Мы этим не занимаемся. We have our supermarkets. У нас есть супермаркеты. And we can get all sorts of different foodstuffs, even sometimes from different parts of the world. Мы можем купить там любые продукты, иногда даже из других частей мира. But it is really just the same thing. Но по сути это то же самое. The animals are eating to keep their bodies alive. Животные едят, чтобы поддерживать жизнь в теле. And we are eating to keep our bodies alive. И мы едим точно для того же. And then there is sleeping. Сон. The animals just lie down anywhere and sleep. Животные ложатся и спят, где придется. Oh, we humans, we don't just do that. Но мы, люди, так не поступаем. We have our nice houses. У нас есть красивые дома, And we have nice beds. хорошие постели, And we have matching sheets. у нас есть простыни, Well, matching. Same color, same design. то есть у нас есть белье, которое белье одного цвета, пододеяльники, простыни, наволочки, все одного цвета. Imagine. В России тоже. You also have. У вас тоже так. Okay. So, but really it is just a matter of sleeping. Но ведь по сути все дело просто в сне. Because when you are asleep, it does not really matter if your sheets are matching or not matching. Ведь когда вы спите, вам нет никакого дела до того, совпадает по цвету ваша простыня с пододеяльником или нет. When you're asleep, you're asleep. Когда вы спите, вы спите. And then there is very popular topic, mating. И также есть очень популярная тема совокупления. The animals, if they see some member of the opposite sex and they like the look of that animal, they just grab them and mate. Если животное видит какого-то привлекательного представителя своего пола, то оно просто вступает с ним в сексуальные отношения. But in human society, we don't really do that. Мы, люди, делаем это по-иному. Well, sometimes some people do that. Иногда, конечно, есть некоторые люди, которые делают именно так. But generally, it is more sophisticated than that. Но в основном мы делаем это более изысканно, чем животные.
the young man, he likes the look of a young girl. Какому-нибудь юноше нравится, как выглядит девушка. He invites her out, come to have dinner with me, Он приглашает ее поужинать с ним. come to see some movie with me. Пойдем посмотрим какой-нибудь фильм. And so like this, there's some whole process going on. Начинается целый процесс. And they, when they go out together, they wear very nice clothes. Когда они выходят вместе, они очень красиво одеваются. So they impress each other. Чтобы произвести друг на друга впечатление. Maybe they wear nice perfumes. Они также используют хорошие духи, to cover the smells of their bodies. Чтобы сбить запах своих тел. So, you know, it's much more complicated. Среди людей все просто более сложно. And then the humans have the process of marriage. Также у людей есть церемония бракосочетания. And that normally only happens after some months or some period of associating together. Которое происходит после нескольких месяцев или какого-то периода общения. But really, it comes down to the same point. Но в конце концов все сводится к одному. That we will mate and we will produce offspring. Мы будем совокупляться и производить потомство. And then, of course, the last of the four is defending. И последний из четырех это самооборона. The animals defend with their teeth and their claws. Животные защищают себя когтями и клыками. And we have our guns and bombs and things like that. А у нас есть оружие, бомбы и тому подобное. But really, it is the same basic point. Но по сути это то же самое. So, a human society which really does not go beyond just these activities, it is really more or less a sophisticated animal society. Поэтому человеческое общество, которое в своих интересах не выходит за рамки этих четырех потребностей, в большей или меньшей степени является животным обществом. And then, so that is basic material existence. Такова основа материального существования. Then you get materialistic religion. И далее мы имеем материалистическую религию. Like the first point was eating, so we will pray to God. Help us to get food to eat. Первое, о чем мы говорили, это еда, и поэтому сначала мы начинаем просить у Бога, чтобы Он обеспечил нас едой. And then sleeping, we may pray to God so we get a comfortable house, some nice accommodation, so we can sleep comfortably. Для того, чтобы удобно спать, мы можем попросить у Бога, чтобы Он помог нам получить хорошую квартиру и все условия для сна. People may even pray to God in regard to their mating. Люди молят у Бога даже помощь в том, чтобы совокупляться. Please, God, help me to find a really nice girl. О Господь, помоги мне найти хорошую девушку. Help me to find a better husband. Помоги мне найти лучшего мужа. Oh, the one I have now is not so good. Тот, который у меня сейчас, недостаточно хорош. So please help me get a better one. Поэтому помоги мне найти лучшего. And then defending, there's so many prayers. When I was young, there was a famous song by Bob Dylan. Что дальше идет самооборона. Когда я был молод, была очень
известная песня Боба Дилана. Слышали о Боб Дилане? Слышали о таком певце Боб Дилан? Слышали? Church? Okay. So one of his famous old songs is, if God is on our side, He will stop the next war. В одной из его известных песен говорилось: если Бог на нашей стороне, то Он остановит грядущую войну. And, you know, if there is some war, so many people pray to God. И если начинается война, так много людей обращаются к Богу. Many of the soldiers pray to God. Многие солдаты обращаются к Нему. Please save my life so I don't get killed on the battlefield. Пожалуйста, защити меня, чтобы меня не убили на поле боя. So this is materialistic religion. Это материалистическая религиозность. It really means the same thing. Just eating, sleeping, mating, and defending, basically. И по сути она предназначена только для того, чтобы достичь этих же 4 целей. Получить еду, сон, возможность совокупляться и защиту. But now we want to do these things better by the mercy of God. Просто в этом случае человек хочет достичь этих вещей в лучшем виде по милости Бога. In other words, God just becomes a facility for fulfilling my material needs or just my material desires. Другими словами, Бог — это просто возможность, чтобы удовлетворить свои материальные желания и потребности. And you know, in Christianity, I was brought up as a Christian. Я был воспитан в христианской семье. There's extremely famous prayer. И в христианстве есть очень известная молитва. Give us this day our daily bread. Дай нам хлеб насущный на каждый день. Слышали? У вас есть? Yes, да? Okay. In other words, we want bread. Другими словами, мы хотим хлеба. Мы хотим хлеба. Бог, пожалуйста. Черный хлеб будет лучше. Пожалуйста, если возможно. So, in other words, God has big bakery in the sky. Другими словами, у Бога на небесах большая пекарня. And if we ask Him very nicely, we may get a free loaf of bread. И если мы его хорошо попросим, то нам перепадет бесплатная булка. And save 20 rubles. И мы так сэкономим 20 рублей. Сколько стоит хлеб? 20? 20. Okay. So we save 20 rubles. Thank you, God. Спасибо, Господь, мы сэкономили 20 рублей. Anyway, some people interpret this verse in different ways. Некоторые люди, конечно, дают иное толкование этой молитвы. But if you take it very literally, then this is what it said. Но если воспринимать ее буквально, то речь именно об этом. You can get bread in the supermarket, Можно купить хлеб в супермаркете, or you can get bread from God. или получить хлеб у Бога. The point is the bread. Но главное в обоих случаях это хлеб. And as Prabhupada explained in the purport, Как Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, if praying to God does not bring the bread, если молитва к Богу не дает мне хлеба, then we will give up praying to God. то зачем мне молиться Богу? Prabhupada makes a point here. Churches, mosques and temples are now practically vacant. Шрила Прабхупада говорит, что храмы, церкви
и мечети сейчас практически пусты. People are more interested in factories, shops, and cinemas rather than religious places. Людей больше интересуют заводы, магазины и кинотеатры, чем культовые здания. This practically proves that religion is performed for some economic gain. Это на практике доказывает, что религия обращается ради экономической выгоды. Yes, so actually Srila Prabhupada, in one of his first visits to America, Во время одного из своих первых визитов в Америку Srila Prabhupada was giving a lecture to some university students. Чила Прабхупада читал лекцию для студентов университета. And he was talking about what is religion and different levels of religion. Он говорил о том, что такое религия, и описывал различные уровни религии. And he made the point. What does religion mean? It means to develop love for God. Он сказал, что религия значит развитие любви к Богу. And Prabhupada mentioned this little verse we spoke. Он упомянул эту небольшую молитву, о которой мы говорили. Give us this day our daily bread. Дай нам хлеб насущный на каждый день. And Prabhupada said, what is this verse? И Прабхупада задал вопрос, что это за молитва? It is not really about love of God. Здесь нет никакой речи о любви к Богу. It is more about love of bread. Речь идет о любви к хлебу. The point is, we want the bread. Главная мысль это мы хотим получить хлеб. And if you do not give us the bread, God, we will go elsewhere. И если ты, Господь, не дашь нам хлеб, то мы пойдем куда-нибудь в другое место. So really, this is materialism in the guise of God consciousness or religion. Таким образом, это просто материализм, замаскированный под религию или попытку осознать Бога. Let me tell you a little story. Позвольте, я расскажу вам маленькую историю. Now, some of you may have heard it before. Возможно, кто-то из вас слышал ее раньше. There was a little Proto-Slavic boy named Ivan. Был один маленький православный мальчик, которого звали Иван. Ivan, it was August. Ivan decided he wanted a bicycle. Был август, и Иван решил, что ему не мешало бы заполучить велосипед. So he went to his mother and said, "Hey, Ma, give me a velocipede." Он пошел к своей маме и сказал: «Мама, купи мне велосипед». And Mama said, "Listen, Ivan, Christmas is a long way away. И мама сказала: Иван, Рождество еще не скоро. Your birthday was some months ago. А день рождения твой прошел несколько месяцев назад. And I've got no money. Денег у меня нет. So I can't get you a bicycle." Поэтому я не могу купить тебе велосипед. Ivan got very disturbed. Иван был очень расстроен. "Mama, give me a velocipede." Мама, купи мне велосипед. And Mama said, "Listen, go up to your room. Мама сказала: слушай, иди в свою комнату. You've got a picture of Jesus there. У тебя есть там изображение Иисуса. Pray to Jesus to give you a bicycle." И молись Иисусу о том, чтобы он дал тебе велосипед. So Ivan, he went up there. Иван отправился в свою комнату, He knelt down in front of Jesus. стал на колени перед Иисусом And he said, "Jesus, I was a good boy. Give me a bicycle." и сказал: Иисус, я был хорошим мальчиком, да, подари мне велосипед. But no bicycle came. Но никакого велосипеда не появилось. And then he remembered he had not been a good boy. И потом он вспомнил, что он не был достаточно хорошим мальчиком. He said, "Jesus, I tried to be a good boy. Он сказал: Иисус, я пытался быть хорошим. Give me a bicycle." Дай мне велосипед. No bicycle. Но велосипеда не появилось. And then he remembered he had not tried to be a good boy. Но потом он вспомнил, что он даже не пытался быть хорошим мальчиком. He said, "Listen, Jesus,
I will be a good boy, just give me a bicycle. Он сказал: послушай, Иисус, я буду хорошим мальчиком, дай мне велосипед. But no bicycle was coming. Но опять никакого велосипеда не было. So he got really angry with Jesus. И он очень разгневался на Иисуса. What do you think you are doing, Jesus? Ты что делаешь, Иисус? I am doing my job. Я делаю свое дело. I am asking for things. Я же прошу тебя о чем-то. You must do your job. А ты должен делать свое дело. You must give me the thing. Ты должен мне давать то, о чем я прошу. So he's really angry with Jesus. He went off to the church down the road. Он настолько разозлился на Иисуса, что отправился в церковь, которая была неподалеку. So he's sitting there thinking angry thoughts. И вот он сидит в церкви, и в голове его роятся разные гневные мысли. Then he saw on one side there were some icons. И вот он видит с одной стороны несколько икон. And there was one icon of Mary, the mother of Jesus, like this. И там была вот такого размера икона, изображавшая Марию и с Иисусом ребенком на руках. And so he looked around, no one was watching. Он огляделся, никто на него не смотрел. He grabbed Mary Он схватил эту икону and he ran. и убежал. And he took Mary back home. И принес эту икону себе домой. And he went up to his room. Поднялся себе в комнату. And he put Mary one side. И поставил эту икону. And he went up to the picture of Jesus. Подошел к изображению Иисуса. He said, "Listen, Jesus. И сказал: слушай, Иисус, If you want your mother back, если хочешь, чтобы я вернул тебе твою мать, give me a bicycle." дай мне велосипед. We don't know if he got his bicycle. Не знаю, получил ли он велосипед в конце концов. But you see, it is just materialistic. Но мы видим, насколько люди могут быть материалистичны. How to live comfortably in the material world by the grace of God. И думать о том, как удобно устроиться в материальном мире по милости Бога. So, this verse here that we're reading from Srimad Bhagavatam, Итак, текст из Шримад Бхагаватам, который мы сегодня читаем, this verse is making extremely important point in that regard. затрагивает очень важный момент, касающийся этой темы. This Srimad Bhagavatam begins by completely rejecting all religious activity which is materially motivated. В нем говорится, что Шримад Бхагаватам начинается с того, что отвергает всякую религиозную деятельность, направленную на достижение материальных целей. It propounds only the highest truth, Он провозглашает только высочайшую истину, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. которые могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Высочайшая истина, реальность, во имя всеобщего блага, отличная от иллюзии. Yes, so this is Krishna consciousness. Это и есть сознание Кришны. Krishna consciousness, in other words, begins from the point where many other people's ideas of religion end. Сознание Кришны начинается с той самой точки, на которой заканчиваются представления многих людей о том, что такое религия. So many people, their idea of religion ends with praying to God to get material things. Идеи многих людей о религии заканчиваются на том, что они считают, что молиться нужно лишь для того, чтобы получить какие-то материальные блага. Or maybe to get salvation.
или возможно достичь освобождения, спасения. Salvation basically means the same thing. Спасение в основном значит то же самое. No more problems. Никаких больше проблем. Yes. But Srimad Bhagavatam and Krishna consciousness, it begins from this point and goes further. Шримад Бхагаватам и сознание Кришны начинается с этого момента и идет намного дальше. It begins with the explanation. Who are we? Оно начинается с объяснения того, кто мы на самом деле. Actually, this is explained by Krishna in the beginning of Bhagavad Gita. Кришна объясняет это в самом начале Бхагавад-гиты. Who am I am an eternal spiritual person. Кто я? Я вечная духовная личность. I am not just this material body. Я не являюсь этим материальным телом. This body is more or less like a vehicle. Это тело похоже, подобно машине. And when you have a vehicle, it has no real independent capacity of its own. Если мы говорим о машине, то понимаем, что она не имеет никаких самостоятельных способностей и возможностей. Like a motor car, it needs a driver. В любой машине нужен водитель. A motor car without a driver, it cannot really do anything. Машина без водителя бесполезна. So, yes, so this body is like a vehicle. И это тело подобно машине. Or sometimes the example is given of a modern day watch. Jesse. Иногда приводится пример часов. A modern day watch. Normally it has a battery in it. Как правило, в часах есть батарейка. But now if you take out the battery, what happens? Но что происходит, если вы вынимаете из них батарейку? As soon as you take the battery out, the watch just stops. Как только вы вынимаете ее, часы останавливаются. It doesn't have any independent capacity to function. Они не могут действовать независимо. So, there in the beginning of Bhagavad Gita, Lord Krishna explains И поэтому в начале Бхагавад-гиты Господь Кришна объясняет, that this body, without the eternal soul, it's just like a driverless vehicle or just like a watch with no battery. что тело, в котором нет души, подобно машине, в которой нет водителя, или часам, в которых нет батарейки. In fact, a body without a conscious, living soul in it is a dead body. В действительности тело, в котором нет сознающей живой души, является просто трупом. So, this is the first instruction Krishna gives. Это первое наставление, которое дает Кришна. That we are not these bodies, so therefore our lives should not just revolve around looking after these bodies. Поскольку мы не являемся этими телами, наши жизни не должны крутиться вокруг этих тел. Which is really what is going on in material life. Что происходит сейчас в материальной жизни? Eating for the body. Мы едим для того, чтобы поддерживать тело. Sleeping for the body. Мы спим для того, чтобы поддерживать его. Mating for the body. Мы совокупляемся для того, чтобы оно наслаждалось. And defending the body. И мы защищаем его. So like this, material life is devoid of knowledge of our eternal natures as spiritual persons. Таким образом, материальная жизнь лишена знания о духовной природе нашей личности. And religious life, which is just addressing our material needs, is not much better. И
И религиозная жизнь, которая опять же направлена только на удовлетворение наших телесных нужд, ничем не лучше. It is a little better because at least we're approaching God. Она немножко лучше лишь постольку, что мы обращаемся к Богу. But that approach to God is going on a very basic level. Но это обращение к Богу имеет очень базовую природу. And it is overlooking and neglecting who we really are and what we really need. И такая религиозность пренебрегает тем, кем мы являемся на самом деле, и тем, что нам нужно на самом деле. If we are eternal persons, we need an eternal way of life. Если мы вечные личности, то нам нужна вечная жизнь. Not just some temporary way of life which in a little while ends with death. Не просто материальная жизнь, временная, которая в определенный момент закончится смертью. And as eternal persons, we need eternal relationships. Так же, как вечным личностям нам нужны вечные отношения. And we need an eternal relationship with God. Нам нужны вечные отношения с Богом. Not just a relationship dealing with Him just for temporary worldly things. Нам не нужны отношения с Ним, предназначенные для достижения временных материальных целей. And spiritual life in relation to God means our natural, blissful existence. И духовная жизнь во взаимоотношениях с Богом значит достижение вечного и блаженного состояния. Not having to just struggle from day to day. Когда нам не нужно уже бороться за существование каждый день. Working hard in the factory. Тяжело трудиться на заводе. Just as an example, take me as an example. Можно взять меня как пример. I am now, would you believe, 61 years old. Поверите или нет, мне 61 год. Sure, starting. I have not worked since I was 21. Я не работал с 21 года. I retired 40 years ago at the age of 21. Я отрекся 40 лет назад в возрасте 21 года. There's plenty. But as you can see, I have not died of starvation yet. Но как видите, я до сих пор не умер с голоду. So how is that happening? Как же это возможно? No working in the factory. Я не работал на заводе. Oh, it is happening by the grace of Krishna. Это происходит по милости Кришны. If we render service to Krishna, Если мы совершаем служение Ему, Krishna will look after us. Он будет заботиться о нас. And this is the experience of the devotee. Это опыт, который получает преданные. So this whole materialistic way of life, of working very hard to accumulate things, it is unnecessary and artificial. И образ жизни, когда человек тяжело работает для того, чтобы накапливать различные материальные вещи, не является чем-то необходимым и в действительности искусственным. We sometimes give the example of an elephant. Иногда мы приводим пример слона. Слышали о слоне? У вас есть? Почитать. Слон есть? Нет. Читайский слон. Нет. Okay. Anyway, you know what's an elephant? Вы знаете, что такое слон? Big, heavy creature must weigh hundreds of kilos. Огромное животное, которое весит сотни килограмм. But you never see a skinny elephant.
Но навряд ли вы когда-нибудь видели худого слона. You believe? Yes. All the elephants are big. Все слоны довольно большие. But you never see an elephant coming to the factory in Chita to get a job so he can get money to buy food in the supermarket. Однако вы никогда не увидите, чтобы слон пришел на завод в Чите, чтобы заработать денег и купить еду в супермаркете. Right. And you never see an elephant go to the church or the temple or the mosque to pray to God, please give me food. Также вы не увидите, чтобы слон когда-нибудь зашел в церковь, храм или мечеть и стал бы просить у Бога еды. But you never see a skinny elephant. Но в то же время вы никогда не видели худых слонов. Krishna is looking after the elephants. Кришна заботится о слонах. Actually, he has a natural arrangement to look after every living entity. В действительности он устроил так, что забота проявляется о каждом живом существе. So why would he not look after his devotees? Почему же ему не позаботиться о своих преданных? Of course he'll look after his devotees. Конечно, он будет заботиться о них. So, yes, religion then means to reawaken our forgotten eternal relationship with Krishna. Итак, религия предназначена для того, чтобы пробудить наши забытые вечные отношения с Кришной. And what is the nature of that relationship? Какова природа этих отношений? The nature of that relationship is we are His servants and He is our master. Мы Его слуги, Он наш Господин. Not that the relationship is we are to demand things and He is to give things. Это не отношение, когда мы что-то от Него требуем, а Он нам что-то дает. Instead of thinking, what will God do for me, we should rather think, what can I do for Him? Вместо того, чтобы думать, что Бог может сделать для нас, мы должны думать о том, что мы можем сделать для Него. So like this, real religion means to render service to the Supreme Lord Krishna. Таким образом, истинная религия – это совершать служение Господу Кришне. In this world, of course, people are rendering service of different sorts to different people. В этом мире все люди постоянно совершают различные типы служения различным личностям. Parents serve their children. Родители служат своим детям, They feed them and clothe them and everything. они кормят их, одевают и так далее. The wife serves the husband and the husband serves the wife. Муж служит жене, жена служит мужу. And at work, people serve the boss. На работе люди служат своему боссу. And the boss serves the workers by giving them money. А босс служит рабочим, раздавая им деньги. And everyone is serving the government, И все люди служат правительству, particularly by paying taxes. в частности, уплачивая налоги. But generally, on the material level, when we're rendering service to these different people, we are not so happy. Но когда мы совершаем служение всем этим людям, мы не испытываем счастья. Like when you're working at your job, Например, когда вы работаете, is it really so nice? неужели это действительно так приятно? Is it really so nice that even if they did not pay you, you would continue working? Настолько ли это приятно, что если бы даже они прекратили платить вам, вы бы продолжали работать? Что вы думаете? Можно? Нет. I want to work the whole weekend. Хочу работать все выходные. I want to be first into the factory on Monday morning. Я хочу первым прийти на завод в
понедельник утром and last out on Friday night. и уйти последним вечером в пятницу. And you don't have to pay me because it's so nice working in the factory. И не платите мне, поскольку работать на заводе так приятно. I should sing it. Or how about serving the government by paying taxes? Или как насчет служения правительству с путем уплаты налогов? It's so nice. I want to pay more tax. Это так приятно, я хочу платить больше налогов. Can I pay more? Могу я заплатить больше? Anyway, they don't even say thank you usually. Они обычно даже не говорят спасибо. So serving all these material bosses is not very satisfying. Итак, служение материальным боссам не может удовлетворить нас. But when you serve Krishna, God, this is your natural position. Но когда мы служим Кришне, Богу, это наше естественное положение. And when you're in your natural position, everything is very natural. И когда вы находитесь в естественном положении, все становится естественным. Srila Prabhupada would give the example of a fish. Шрила Прабхупада приводил пример рыбы. If you take a fish out of water, he will be in great anxiety. Если вы вытащите рыбу из воды, она будет очень обеспокоена. You can give him lots of money. Ей можно дать много денег. Give him big Novorusский dom. Дать ей большой дом нового русского. Give him big motorcar. Большую машину. Uazek niet. Give him Mercedes-Benz. Можно дать ему Mercedes-Benz. Zhiguli niet. But he will not be very happy. Но она не будет счастлива. And give him nice, big television. Можно дать ей огромный телевизор, So he can watch Dom Dua. чтобы она могла смотреть Дом 2. But he won't be so happy. Но она не будет счастлива. And the real reason he's not happy is because he's out of water. И истинная причина ее несчастья будет в том, что ее просто вытащили из воды. It is not a question of how much money to make him happy. И дело не в том, сколько ей нужно денег для того, чтобы быть счастливой. It is not a matter of what sort of motor car will make you happy. И не в том, какая марка машины может сделать ее счастливой. It is just a matter of what is his environment. Все дело в том, в какой среде она находится. So the fish, if you put him back in water, he will be happy even if he has nothing. Если рыбу поместить обратно в воду, то она будет счастлива, даже не имея ничего. So this is the principle which can be applied in this understanding we're getting from Srimad Bhagavatam. Это тот принцип, который описывается данным стихом Шримад Бхагаватам. That if we engage in devotional service to Krishna, Что если мы заняты преданным служением Кришне, and we really just try to please Him and not be worried about what will I get, и пытаемся действительно удовлетворить Его, не заботясь о том, что получим за это взамен, then we'll be very happy. мы будем очень счастливы. Much, much more happy than if we just try to somehow become materially successful. Это счастье будет намного больше, нежели то, которое мы сможем достичь, обретая материальный успех. And this is because it is our natural position. И это потому, что данная деятельность является нашим естественным положением. Prabhupada gave another example to illustrate this principle. Прабхупада приводит еще один пример, чтобы проиллюстрировать этот принцип. The hand in relation to the body. Он говорит о отношении руки к телу. The hand puts food in the mouth of the body. Рука помещает пищу в рот. And as a result, the whole body benefits, including the hand. В результате этого все тело получает благо, включая саму руку. But what if the hand thought, I want to enjoy it myself directly?
Но что если рука решит наслаждаться пищей непосредственно, сама? So I will eat the food myself. Я буду сама есть пищу. I will get nice samosa, Я возьму вкусную самосу some nice kartoshka sabji, или картошку саджи and I will eat it myself. и буду есть ее сама. So what do you think? Good idea? Как думаете, хорошая идея? Not a good idea. Нехорошая, да? After a while, if the hand is not putting the food in the mouth and just trying to consume it itself, after a while, the hand will feel weak. Через какое-то время после того, как рука начнет пытаться поглощать пищу сама, она почувствует слабость. But if he starts putting the food in the mouth again, in a little while, the hand will feel okay. Но если она снова начнет помещать пищу в рот, то через какое-то время почувствует себя нормально. So the hand might think that by trying to eat the food myself, I am addressing my interest directly. Рука может думать, что пытаясь сама поглощать пищу, я удовлетворяю свои интересы. Whereas if I address the interest of the whole body, I'm not really maximizing my interest. Однако, если я помещаю пищу в рот и забочусь о всем теле, я не могу достичь удовлетворения собственных интересов. So similarly, in material life, people think, in order for me to become happy, I have to address my personal desires and needs. Также в материальной жизни люди думают, что для того, чтобы быть счастливым, я должен заботиться об удовлетворении собственных желаний и интересов. But according to this example of the hand and the body, that may not be the best way to really make ourselves happy. Но если мы возьмем этот пример руки и тела, то, возможно, это не самая лучшая идея о том, как мы можем достичь счастья. In Bhagavad Gita, Krishna says, Mama evanso jiva loke jiva bhuta sanatana. The soul, all the souls, are my eternal, fragmental parts. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что все души являются его частичками. We are all parts and parcels of Krishna. Все мы являемся частями Кришны. And in order to really satisfy ourselves, we have to satisfy Krishna. Таким образом, чтобы достичь удовлетворения, мы должны удовлетворить его. Then we become happy. И тогда мы будем счастливы. Just like the example of the hand in relation to the body. Так же, как пример руки в отношении к телу. So like this, material life is based on a big mistake. Таким образом, материальная жизнь основана на очень серьезной ошибке. The ashika is that we think in order to make ourselves happy, we have to do so many things for ourselves directly. Которая состоит в том, что для того, что мы думаем, что для того, чтобы стать счастливыми, мы должны пытаться наслаждаться непосредственно сами. People are trying to do that. И люди пытаются делать это. But where are the happy people? Но где же счастливые люди? Where are the people who are really, really, deeply, fully satisfied? Где люди, которые по-настоящему глубоко полностью удовлетворены? Well, we don't see many of them at all. Мы таких людей не видим совсем. This is a type of proof that the whole process does not work. И это доказательство того, что данный процесс не действует. If it worked, there'd be so many happy people around.
Если бы он действовал, нас бы окружало огромное количество счастливых людей. So if we render devotional service, if we try to please Krishna, Если мы совершаем преданное служение и пытаемся удовлетворить Кришну, then when he is pleased with our service, we become satisfied. когда он становится удовлетворен нашим служением, мы тоже испытываем удовлетворение. And this is the message of this verse. Таково послание данного стиха. So let us, instead of thinking what Krishna will do for us, let us try to sincerely render service to him for his satisfaction. Поэтому давайте вместо того, чтобы думать о том, что он может сделать для нас, попытаемся доставить ему удовлетворение своим искренним служением. And if we do that, he will look after us. Если мы сделаем это, он позаботится о нас. It doesn't mean necessarily that if you're a family person, you should just stop working. Это совсем не значит, что если вы семейный человек, вы должны бросить работу. If you have some responsibility like that, then you may have to do some work. Если у вас есть такая ответственность, то вы должны работать. But Prabhupada makes the point in Bhagavad Gita. Но Бхагавад-гите Прабхупада говорит, A devotee works to live, but does not live to work. что преданный работает для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы работать. So if we really try our best to arrange our lives in such ways that we can do as much service for Krishna as possible, Поэтому мы должны таким образом устроить свою жизнь, чтобы иметь возможность совершать настолько много служения Кришне, насколько это возможно для нас. we will be very, very happy. И тогда мы будем очень-очень счастливы. And Krishna will look after us. И Кришна будет заботиться о нас. Yes. And at the end of this life, we can go back home, back to God И again. в конце этой жизни мы можем отправиться обратно домой, назад к Богу. Eternal life full of bliss and full of knowledge in the personal company of Krishna face to face. И жить жизнью, исполненной знания, вечности и блаженства в вечных личностных взаимоотношениях с Кришной. This is the perfection of love. Таково совершенство жизни. And actually, this is the goal of life. В действительности это цель жизни. This is what religion is actually for. Для этого именно и предназначена религия. Not just to live comfortably in this world by the grace of God. А не для того, чтобы удобно устроиться в этом мире по милости Господа. Hare Krishna. Hare Krishna. So what do you think? Что думаете? Shall we go around to Harasha? Give it a try. Попытайтесь. Shall we go around to Ah, okay. Any comments or questions? Будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Yes. Махарадж, скажите, как сказывается сомнение о духовной жизни? Сомнение преданного о духовной жизни. Слышали? Как сомнение сказывается на духовной жизни человека? Right. Well, you know, particularly when one is beginning spiritual life, then inevitably sometimes there'll be some doubts. Особенно, когда человек начинает свой духовный путь, неизбежно время от времени у него возникают некоторые сомнения. I'm spending so much time chanting Hare Krishna. Я так много времени провожу, воспевая Харе Кришна. Maybe I could use the time better. Может, я мог бы найти лучшее применение этому времени. Maybe I could use the time to make more money. Может быть, я мог бы потратить это время для того, чтобы заработать больше денег. Anyway, so many different doubts may come. Так или иначе, много разных сомнений может прийти в нашу голову. But those doubts come because of inexperience and lack of understanding in Krishna consciousness. Но эти сомнения являются следствием неопытности и недостаточного понимания того, что есть сознание
пишет. And how to deal with those doubts? Что же делать с этими сомнениями? Well, of course, you have to develop a greater understanding of how it all works and how to do it so that it works. Конечно, сначала нужно получить более глубокое понимание о том, как мы должны действовать и что мы должны делать для того, чтобы этот процесс воздействовал на нас. And one of the main ways to get that is through the association of other devotees who do not have doubts. И самый главный способ получить такое понимание – это общаться с теми преданными, у которых нет сомнений. You know, we become like whoever we accept the association of. Мы становимся подобны тем, с кем мы общаемся. Srila Prabhupada told a story. Шрила Прабхупада рассказывал историю. There was one man and he had some friends who wanted to play a trick on him. Был один человек, у которого были друзья, однажды решившие разыграть его. So they decided that they would meet him on the road, one by one, a few minutes between each one. Они решили, что они будут встречаться с ним на его пути с периодичностью в 10 минут. And each one would tell him, would look at him like he's shocked. И каждый из них будет смотреть на него, как будто он испуган. Oh, look at you! You've become a ghost! И говорит: посмотри, ты стал призраком. So there he is, the man's walking in the street. И вот этот человек шел по улице. The first friend comes up. И встретился с первым из своих друзей. And looks at him like, wow, what happened to you? И тот посмотрел на него с таким видом, будто что с тобой произошло? You've become a ghost! Смотри, ты же стал призраком. And the man thought, what? Этот человек подумал: что я? What nonsense? Что за чушь? A few minutes later, the second friend came. Через несколько минут на его пути встретился следующий друг. What happened to you? You've become a ghost! Что с тобой произошло? Ты стал призраком. And the man thought, a ghost? I hope not. Человек подумал: призраком, надеюсь, что я не стал. Then the next one, the следующий. И следующий человек You've become a ghost! увидел его и сказал: ты стал призраком. Finally, after 10 of them, В конце концов, после того, как он встретил 10 своих друзей, the man was convinced, I've become a ghost. этот человек был убежден, что стал призраком. So association is very powerful. Общение очень могущественно. They say, if you associate with thieves, you become a thief. Говорится, что если общаешься с ворами, станешь вором. If you associate with drunkards, you'll become a drunkard. Если общаешься с алкоголиками, то станешь алкоголиком. If you associate with devotees, you become a devotee. Если же ты общаешься с преданными, то ты станешь преданным. So if you associate with devotees who have strong faith, you'll develop strong faith. Поэтому, если мы общаемся с преданными, у которых сильная вера, то наша вера также будет сильна. Otherwise, you know, if you have a lot of doubts and you cannot get free from them, Иначе, если у вас много сомнений, вы не можете от них избавиться, then sooner or later it's quite possible you may fall out of Krishna consciousness. то рано или поздно, вполне возможно, вы оставите сознание Кришны. This is the danger. So we need some help to address those doubts. Такова опасность, и поэтому нам нужна помощь в том, чтобы справиться со своими сомнениями. And good association is a very important part of that. И хорошее общение очень важная часть этой помощи. That's why we have our programs here in Chita. Поэтому мы проводим наши программы здесь, в Чите. That's why we're having our festival in Angarsk. Для этого мы проводим наш фестиваль в Ангарске, Hundreds of devotees gathering. где собираются сотни преданных. And
a number of senior devotees giving instructions and giving guidance. И старшие преданные дают свои наставления и направляют нас. So it's very valuable to attend that festival. Поэтому так ценно посещать этот фестиваль. I hope some of you are coming to the Angast festival. Я надеюсь, что некоторые из вас приедут на фестиваль Ангаста. Будете? Я надеюсь. Хорошо. So, well, also, I'll tell you one other thing. Также я хочу вам сказать еще одну вещь. Tomorrow morning, завтра утром, 6 часов, we will be chanting japa together. Завтра утром в 6 часов мы с вами вместе можем воспевать джапу. Those who would like, we will gather in Madhava Prabhu's flat. Те, кто хотел бы к нам присоединиться, знайте, что мы соберемся на квартире Мадхавы Прабху. And from 6 o'clock till 8 o'clock or 8:30, we will chant together. И с 6 до 8:30 мы будем вместе воспевать. So you are all invited. Мы приглашаем вас всех. Хорошо. Будете там? Я надеюсь. Any other comment or question? Еще какие-то комментарии или вопросы? Yes, Brother Jim. Welcome. Извините, я абсолютно вас не слышу. Я ученица, и мы с вами не можем. И первый гуру, самый спокойный, счастливый встретиться, это был Радха Вишну с вами очень дорогой, очень любимый. Все составы языков английского языка. Очень много я общалась с его друзьями, учеником, верным, вместе мы служили, много нам помогал. И очень хотелось бы знать о его здоровье. Настроение. И как-то, если можно, быть совместными, извините. А если можно, то пожалуйста, немножечко смотрите. Question is about how is Prabhu Vishnu Prabhu doing? Вопрос о том, как сейчас дела у Прабху Вишну Прабху. Well, he had some spiritual difficulty, but he's doing a lot better. У него были некоторые духовные трудности, но сейчас у него дела намного лучше. And we're praying that he'll continue to do nicely. И мы молимся о том, чтобы он продолжал действовать в том же духе. Any one of us, if we're negligent sometimes in our Krishna consciousness, problems will arise. Если кто-то из нас в какой-то момент становится пренебрежительным к некоторым аспектам сознания Кришны, у нас могут возникнуть проблемы. But if we really get back into our Krishna consciousness strongly and really try to chant without offenses, we can become nicely situated. Но если мы вернемся к своему сознанию Кришны и начнем воспевать без оскорблений, то мы восстановим свое сознание Кришны и то положение, в котором мы находимся. Hare Krishna! Hare Krishna! И сейчас Мадхава Прабху будет Kirtan. With kirtan. Okay. Сейчас будет prasada. Хотите prasada? Are you sure? Уверены? Уверены? Okay.